The aggravated air pollution has threatened people's health, and it has brought about significant impact on people's daily lives. Air pollution has been considered as the same as disaster situations, and a variety of measures have been released to purify polluted air. We explore air purification technologies that can improve the air quality. Along with the rise of fine dust as a serious issue, it has become easier to see the sky that is hazy with dust instead of clean air and sunshine. People check the concentration of fine dust every day and wear a mask to minimize the damage caused by fine dust. Along with the continuing attack of fine dust, a new term, airpocalypse, has been introduced. A lot of efforts have been made to deal with fine dust, which has threatened people's daily lives. 최근 미세먼지는 장기간 이렇게 이제 나타남으로써 이것이 하나의 사회적인 재난으로 이렇게 불리고 있고요. 이거를 이제 에어포칼립스라는 이런 이제 사회적 대재앙으로 이렇게 표현을 하고 있습니다. 따라서 이걸 이제 어떻게 저감할 수 있을까 하는 이런 이제 기술적인 노력들이 이루어지고 있는데요. 우선은 이제 대규모 배출원에서 줄이는 노력, 이런 석탄 화력 발전소랄지 여러 가지 그 대형 산업시설 이런 쪽에서 줄이는 노력도 좀 하고 있고요. 그다음에 이제 눈에 잘 안 보이는 이런 미세먼지의 배출이 우리 생활에 너무 많습니다. 이런 것까지도 이제 합쳐서 이렇게 저감하는 이제 기술들, 또 시민들의 참여 노력 이렇게 필요하다고 봅니다. Considering the harmful effects of fine dust on industries and people's health, the central and local governments have made utmost efforts to prepare necessary measures. And a solution that the citizens can experience in their daily lives has been released. The buses are equipped with fine dust filters that can reduce the amount of emissions consisting of fine dust. It can prevent the inflow of emitted pollutants into the bus. 근래 환경 분야에 있어서 미세먼지에 대한 걱정들이 많으십니다. 그래서 특히나 도로상에 운행하는 자동차에서 나오는 배출가스가 미세먼지에 상당한 영향을 미친다는 거에 착안을 해서 그 관내 마을버스를 활용한 그 미세먼지 제거 사업을 시작하게 되었습니다. 149 town shuttle buses are currently being operated, and it can provide the same effect as planting 8,892 5-year-old trees. The filter, which is made with a fabric, can absorb and remove ultrafine dust. Also, as it can reduce the fine dust in both indoor and outdoor spaces without using electric power, it has garnered a lot of attention as an effective technology. 저희는 미세먼지 저감 장치를 설치한 결과에 대해서 향후 전문 연구기관에 의뢰해서 결과를 분석하고 또 주민들 모니터링을 통해서 만족도를 조사할 계획이고요. 향후에는 이 사업이 전국적으로 확산되어서 미세먼지 저감에 또 많은 기여를 했으면 하는 바람이 있습니다. The growing number of people look for safe spaces that they can have a rest without having concerns over fine dust. An outdoor air purification equipment which can provide a pleasant and safe space has recently grabbed a lot of attention. The equipment has made use of a technology that can control air density. It can play a role as a shelter, and people can compare the pollution level of both outside and inside the equipment through an attached monitor. 에어돔은 주변에 오염된 공기를 흡입하고 정화한 후에 공기 밀도를 제어하는 기술로 돔 형상의 공기막을 형성을 합니다. 형성된 공기막은 주변에 오염된 외부에서 발생하는 미세먼지를 못 들어오게 방어를 해주고 내부에서는 맑은 공기로 가득 채워지는 그런 기술이라고 보시면 될 것 같습니다. It is possible to check the formation of temperature inversion layer and the establishment of an air shield that can prevent the inflow of fine dust based on the difference in air density. A dome-shaped air shield can prevent the fine dust from flowing into the facility.
The equipment is installed at spaces where a lot of people gather, and it has provided an improved air purification effect. Based on the collaboration of various technologies, different solutions that can prevent the inflow of fine dust at outdoor spaces will be further developed. 에어돔의 토출량은 약 3시간 정도면은 축구 경기장 하나를 가득 채울 수 있는 정화된 공기가 발생을 합니다. 이외의 정화 범위는 약 한 8m 정도가 되고요. 정화량은 10,000 큐빅미터 퍼 하워 정도가 발생이 됩니다. 시민들이 미세먼지 속에서 잠시라도 쉴 수 있는 진정한 쉘터 공간으로 활용되길 바랍니다. 미세먼지 때문에 공기가 많이 안 좋고 목이 텁텁해서 불편했는데 이 기계가 가동할 때 안에서 기다려보니 공기가 상쾌한 게 많이 느껴졌고요. 무엇보다 이제 온열 벤치도 있고 무선 충전 서비스도 있어서 시민들에게 여러모로 도움이 많이 되는 것 같습니다. A lot of efforts have been continuously made to tackle fine dust issue. And fine dust reduction technology has also been introduced to the field of paving blocks. The paving blocks, which have implemented a photocatalytic technology or harmful substances, so it can provide a more pleasant environment to the public. 공기정화 블록은 미세먼지 저감 대책을 위해서 만들어진 제품입니다. 이 제품에는 저희가 광촉매 기술을 융합해서 만들었는데요. 그로 인해서 여러 가지 효과들이 있습니다. 첫 번째로는 공기정화 효과가 있고요. 또한 공기정화 효과 외에도 오염방지 효과도 있고 살균 효과도 있습니다. 그 외에 여러 가지 효과들을 나타내고 있습니다. 공기정화 블록은 현재 보행자들이 많이 다니는 보도나 그다음에 광장, 그다음에 공원 쪽 이쪽에 많이 사용되고 있습니다. A photocatalyst with improved air purifying effect is added to the surface of the paving blocks. And it can respond to oxygen or water absorbed on the surface. When it rains, it can be washed out naturally, so it can provide a strengthened air purification effect. 공기정화기술이 현재의 그 미세먼지 저감 기술 수준을 좀 넘어서 이걸 이제 좀 더 대량으로 처리하고 또 더 고효율로 처리하는 이런 기술, 또 과거의 기술과의 어떤 새로운 기술의 접목 이런 걸 통해서 좀 새로운 기술들 또 광범위하게 쓰일 수 있는 이런 기술들 이런 것들이 아마 앞으로 많이 나올 것으로 예상됩니다. A variety of efforts have been made in Korea in order to find the root cause of fine dust and prevent airpocalypse. Anticipation is rising for the diversified measures which will contribute to building a more pleasant environment.